Kamora mora maintie nyako Ramogi arwakini machiegni e weche manyien mag ang'ichwelo dhiambo makawuono chieng' tich abich ka bende koro oseland odiochieng' mibiro ikie jaod bura makasipulo ong'ondo were ma en tich abich juma mabiro kachiel koda lipot ma bende koro yango ni thoth mine manie keny ema golo iye mano mine manitiere kind higni 25 kadhi nyime kalore koda lipodno motim koda riwruok moro mok mar piny owacho kotenore kata koriwore kod migawo mar thieth. Warangane moko weche ma wamiyo pek. Riwruok mok mar piny owacho Katiba Institute odhi e doho mar kwedo chenro mar jod bura ka opacho ganda e wi omenda mar NG-CDF monego chakre juma manyien. Ne wase wacho kendo wawinjore ni wabiro kowo wadwa chieng' tarik 9 dwe mar 5 higani. Wandako nyithindo matindo pogigike okang' mar pimo sembe gi nyamin. Ringre jaod bura makasipulo ong'ondo were ibiro ik tarik 9 juma manyien ka obila mag okwach kich owacho ne gimanya chich moro ma itudo kod nek mare. Many married women realize at a certain point they either want to have an abortion because they are worried about the spacing of their families. Maybe they just had a baby and they're not ready to have another one. Thoth mine mantie keny ema golo iye. Maen kaluwore kod lipot mogol kod riwruok moro ma ok mar piny owacho e riwruok kod migawo mar thieth e pacho ka. Ramogi tudi kodwa namba mar ote machuok na 3:6 ka kamano bende yudo achiel kachiel wantiere mbui mopogore yudo mbui mar Facebook e mbui mar YouTube bende nyalo yudo kanyo e mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram kod TikTok nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni atamalo 80 mar mine magolo iye gin mago manitiere keny. Moyan kod nonro ma otim kod migawo mar thieth mapacho kae ma bende wacho ni iye 1792 gi wiye ne ogole higa mar 2023. Report makende ma ochiw kawuono kod riwruok mar Africa Population and Health Research Center bende yango ni nus mag mine mane ochopo e ute thieth bang' golo ich kaluwore gi achiedh nade makoni kod kocha ne gin mine mantiere kind higni 25 nyaka 34. Sharon Ong'awo nigi ler mathoth. Kaluwore gi ripodno mogol kod riwruok mar Africa Population and Health Research Center, thoth mine mantiere koda kwan atamalo 78.6 ne nitiere keny kata ne odak kod johera mag-gi e kinde mane gigolo ich. Manyiso ni mine 3,710 manothiedhi kaluwore gi achiedh nade bang' golo ich e osiptende mapacho kae higa mar 2023, 2,643 ne nitiere ei Kenya. There was a total of about 792,694 induced abortions nationally in the year 2023, and this corresponds to an incidence rate of about 57.3. This is a rise from what we saw in 2012. Many married women realize at a certain point they either want to have an abortion because they are worried about the spacing of their families. Maybe they just had a baby and they're not ready to have another one. Or maybe they've reached a point where they feel like in order to properly take care of the family that they already have, they can't introduce another child into that family at that moment. And again, but there are many other reasons why married women may choose to have an abortion. Nondo no bende yango ni atamalo 65.6 mag mine manogolo ich ne osenyuol kata malo 29 bende ne osegamo remo mohingo nyadidek e kit ngimagi. 65.6% had previously given birth, and about a third said that their pregnancy that they were seeking care for was unintended. Ripodno oyango yore mopogore ma joma mine osebedo ka golo godo ich. Ka bende yangore ni thoth mine golo ich kaluwore gi pek mar ochumi kachiel koda tije magitimo. Kata kamano, mine mosebedo ka golo ich bende yudo achiedh nade makoni kod kocha e kinde ma gilimo osiptende mar yudo thieth. Sometimes it's because they are unprepared to become a parent, but in many other reasons they're already parents, and it's because the cost of raising children is very expensive, or they've already had the amount of children that they wanted to have for their desired family size. There's need for attention, in building, strengthening capacity and investment within public facilities as relates to post-abortion care, because they do bear the heavier burden of this care. Again,
Level 2s and 3s sometimes are overlooked in terms of providing this critical obstetric intervention, but from our data we see that they did bear the heavier burden of post-abortion complications by providing care to majority of women compared to level 5 and 6, who sometimes have more resources comparatively. Strengthening family planning services. Unintended pregnancies occur due to lack of proper use of methods, non-use of methods, method failure, discontinuation, and so on. Nondono bende yango kaka buche mag golo ich osebed ka itimo e pacho kae. Obed mago ma igolo kaluwore gi achiedh nade mar thieth, kata mago ma itimo ataro mar chik. Kaluwore gi ripodno, kaunti ma Nairobi ne otele kwan mag iye ma igolo, ka iluwogi gi masawa mar piny Kenya. Ripodno yango ni kaunti ma Nairobi nochiwo kwan mag iye mogol 234, 125 higa mar 2023, ka iluwogi gi masawa mar piny Kenya. Nyanza nokawo rang'iny mar namba 3, ka iluwe koda Imbo mar piny Kenya, Hoho mar Okak, Ugwe mar piny Kenya, Kadhowadh Nam Chumbi, kaachiel gi Nyandwat mar Ugwe. Kwan duto te mag iye manogol moriwo mago manogol e suptal, kaluwore gi achiedh nade mar thieth, kaachiel gi mago manotime udi ne gin 792, 694 e higa mar 2023. It's out there. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jaod bura ma Kasipul, Charles Ongondowere, ibiro ik tarik 9 dwe ni ma oland kod komiti mar od bura mochung' ne chenro no, ka obila bende olando ni giseketo e nyong'ong' achich moro ma gitudo kod nek mare. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. E par jaod bura Ong'ondo ma Karen Bore ka chenro mar ikruok ne dhi nyime motelo ne iko mare tich abich mar juma manyien. Welo gi jotelo mopogore opogore ne chopo kae mar ndiko ote mar kuyo ne Ong'ondo gi anyuola mare. Jakom mar komiti mochung' ne chano chenro mar ikno jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma nolero ni giseketo tudruok gi jodala Ong'ondo ma Kasipul mar neno ni ikno odhi e yo makare. Watemo giso ni owadwa were ka nyalore to wabiro ting'o gi ndege nyaka Kabunde Homa Bay, chuny Homa Bay, then wabiro temo mondo chieng' tich ang'wen, then watemo mondo ogone Homa Bay mang'eny kaka nyalore oriti, so pod wang'iyo route kako nengo rengi kapok ochopo dala, because ne en wuod Homa Bay county duto te. Bende mano nyiso ni lemo mogik watemo loso mondo be Nairobi kar chieng' tich adek. To ne wase wacho kendo wawinjore ni wabiro kowo wadwa chieng' tarik 9 dwe mar 5 higani ma bende batani wanaka wan gi buche ma medo dhi mbele, wamedo keto wiwa kanyakla mondo waneni ere kaka wanyalo miyo Mheshimiwa Were kopo man kare kapod warito go be mondo okwachicho ng'iswa gik ma giyudo korgi kono bende. Kwariwo chenro madala kaka county government to gi an kaka bende governor to gi Nairobi ka, hapa ni chenro ni e wang'e, waonge gi bwok moro amora. Hapa ni chenro ni e wang'e mar mondo wakow Mheshimiwa Were juma manyien tich abich. Kamati nowacho ni kochopo juma manyien to chenro mar kowo ringre Ong'ondo biro chuo chieng'. Nama wiye ni kawuono jout Charles Ongondowere ne tero ywak dala gisedhi. Kinya team matelo ne Nairobi kane gi gavana marwa waduto wabiro ringo wadhi Kasipul kucho mondo wang'i kaka team madala kucho bende timo, nikech liend Were dhi bedo liel maduong'. Ok en kata jogo kuche sani joma winjore men familia mare man gi nyithinde kechu giwito wuongi giwito ng'ama ne ritogi. En gima lit ahinya, kik wakaw siasa waketi monyalo bedo mar tho gi kuo. Dala bende ikruok dhi mbele, nitie komiti moselosi manie dala. Kiny komiti wani be bro dhi dala mondo ng'i kaka chenro bet dala kono. Sechego bende jodongo ma okidho oganda jokrachwonyo moko okwayo jopiny ahinya to rowere ni odhi mos e weche mag ndiko e mbui e wi mosenindo. Wandako nyithindo matindo ni kagiyie ka gimoro timore pok gigike okang' mar pimo sembe gi nyamin, giwe joma dongo
owachi nikech mago gin midhiero mar piny. Nyaka wabed joma nyalo accommodate the others. Omiyo wawacho gima kende ni to walamo Nyasaye ni ka wadhi kowo ng'ondo were wakowe uru gi kwe, kik wachako bed gi remo mapukore. Jokasipol remo mosechwer Kasipol ywak. Magi timre seche ma bad migawo mar obila to ni gidhi nyime gi redo tol maneno ni achije mag nek odhi e sa mowinjore. Kokalo oboke mane gichapo tich abich ni, obila bende ochwalo nyime chenro mar bero mar rigre jatelono nyaka chieng' wuok tich, maeri mar miyo gi thuolo mar timo nonro makare. Ong'ondo ne onegi tich adek odhiambo e boma Nairobi, tok wuok e od bura kochomo pare makaren. E seche ma okwach kich dhi nyime kod timo nonro e wi kaka ne onegi jaod bura Ong'ondo chieng' tich adek gotieno, chenro mar loso ik mare dhi nyime ok Nairobi ka kende to nyaka dala mare ma Kasipul. Eric Owenga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Ten migawo mar leba e pachoka koro kwedo weche mosebedo kadiekore ni chenro mar kazi majuu en bandia. Koloso e kinde manoromo gi rawere ma ikore ne wuoth kiny mar dhi chako tich e pinje maoko, jatend migawo mar leba Alfred Mutua owacho ni rawere ma osebedo kadhi oko juma ka juma nyaka ne chak chenro no dwe mar 10 higa mokalo. Jafwambo marwa Nyakidi ni kod ler. Madirom dweche 7 nyaka ne migawo mar leba pachoka chakayanga chenro motisi ni kazi majuu mageto chiwo thuolo mag tich ne rawere pinje maoko. Jatend migawo mar leba Alfred Mutua owuok oko motegno kendo dok ne chenro makamano. Kano twako jofwambo, Mutua no mako chung'ni thoth jogo mandikore ne tije makamano onge kod horuok. Wirani nitiere gik mathoth kaka oboke mar wuoth mirango e kinde ma jal moro amora oyudo thuolo matiyo oko. Chal manyalo kawo ndalo mang'eny. Let's be realistic. So you are offered a job, be patient. If you feel you don't want to go, just come and say, give me back the money I paid. I don't want to go anymore. I'll use that money for something else. If somebody does not give you back your money, come to me. We'll make sure they give you back your money or they get to jail. That's my role, so that nobody feels that. Lakini story ati maisha yangu imeharibika, I was offered a job. Hapana, you offered a job, but you've not traveled yet. You know? So don't, that excuse, I don't buy it. Ya kwamba, ati because you offered a job and you are still waiting 3, 4, 5, 6 months, you've not traveled, ati maisha imesambaratika. Because before you offer the job, there's something you're doing. So if you don't want to go, return. Kaluwore gi weche mosebedo kaliekore ni tijego gin bandia kod oganda mosewuok oko kawacho ni nokotgi. Mutua olero ni migawo mare tiyo kanyachiel gi obila mafwenyo jogo makot oganda jo Kenya. People have been conned are not part of we are not part of the government program. Those are people who are being taken advantage of by people who are conning the people of Kenya, young people, because of their desperation. Korka kore, jagoro mongirore migawo mar leba Shadrack Mwadime nochiwo ler ni gin gi aput matayo chenro mar puodho jogo matimo ndikruok ne rawere ne tije e pinje maoko. We initially had about 1,200 recruitment agencies in this country, but we had to subject them to vetting, to serious vetting. And as it is, we have reduced them from the 1,200 to about 500 of them. We have an active team that revets them continuously. Even before a license is renewed, they have to go through the vetting process again. Magi moko kuom rawere manyochopo ka oboke mekgi mag tich ka giikore madhi e pinje mopogore opogore kaka Serbia, Qatar, Iraq, Russia kod Germany. Kaluwore gi rawerego, nitie josiasa madonjore wachni ka gigeto tiyo marach gi rawere. Those politicians who are in Senate who are trying to insinuate or say that this program is not real, we have been conned, we urge them, waache kupiga siasa na sisi. Kama unataka kusimama kwenu, enda tafuta siasa huko, ambia watu wenu, lakini sisi, we know, tumegojea for a very long time, lakini saizi tunaenda. Migawo mar leba oyangoni kuom rawere madirom 3,000 manondikore ne thuolo mag tijego, thuolo moseyudore dirom 1,000. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Oganda kaunti ma Migori orwako jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare ka ochakore tarik 4 mar dweni. E kinde mamoko kuom jodak ma Migori seyo jotele kaunti ma Migori kuom rem nyondo pachgi motelo ne limbe ma jatend piny. Jafwambo mara George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare mandala dek e kaunti ma Migori tarik 4
mar dwe mar abich mar higani. Limbe mage nodhi sidho chenro mag dongruok ma opogore opogore. En limbe mabende oganda mathoth e kaunti ma Migori korito kod liyo. Warwake kabisa kendo bi mondo me okelnwa dongruok ma odhi kelo. Ma rais mwaneno kadhi nyono Suna West karo ma wantiere. Kendo waikore mar rwake e yo moro amora nikech wang'eyo ni kobiro to kelonwa project mang'eny kabisa. Tamor nikech biro mar ker mokwongo en nyiso ni odwa noti gi jowa. Sani kobiro onge ni project modhi promise. Ntiere modhi promise to ntiere modhi yawo. Jatend piny Kenya dhi chako limbe mare kod alam ma okelo kamoro achiel. Kanisni ma opogore opogore e skul primary mar Kadika modore e sub county ma Suna East kapok osidho chenro mag dongruok mopogore opogore e sub county ma Suna West kaachiel kod Kuria West. E odiechieng' mar ariyo mar limbe mare e kaunti ma Migori, jatend piny Kenya dhi sidho chenro mar dongruok e sub county ma Marongo, Awendo, Uriri kaachiel kod Nyatike. Moko kuom chenro mag dongruok modhi sidho gin moting'o gedo mar tiegruok mar thieth jamni maonge kaka Animal Health Training Institute e sub county ma Wendo kod gedo mar apayano maturo Mihuru kaachiel kod Masara e sub county no ma Nyatike. Aniti livestock training ma winjo no dwa biro yawo e dala mar Awendo kocha. Sani Kilifi kocha ma gini yudore to kwarwa kate kati ka gwendo to pok no yude. Koro ma bernwa kabisa. Anyalo kwano projects mokala beach ma idhi chak sani e duond wach kata duond riwruok gi jatelo margo sani. Kano los mogik Masara notamore chopo moro mosekawa higni molo 15. Mano jatend piny nokete pesa. Ruto tieko limbe mare kaunti ma Migori tarik 6 e kachubwano ma Kuria East. E limbe ma jatend piny Kenya e kaunti ma Migori, oganda geno dongruok ma opogore opogore. Mane Migori kaunti ka wan waonge kata kambi moro madwa wach ni wanyalo tegemea kaka wajo Migori. Koro magi be ka ne nyalo jotend wanyalo bedo piny to chaknwa kata kambi moro kama nyalo ndiko joge wawegi. Kuonde mag loso rech kosekel tinyal ng'adi machinji malos maber makan. Machiel idhi ger Moro, achiel idhi ger Got Kachola. Nosingo no barabara ma nigo lam tich nyosechakore kendo sani nase confirm kata gi Mbadi nochako medwa pesa migete barabara no. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori kata kamano wach ni ogimor ka jotelo moyiere e kaunti ma Migori ok osebedo ka nywando pachgi e kinde michano lim ma jatend piny Kenya mondo gin bende giwach chenrogo mag dongruok magidwaro. Kagisani pach japiny poko okawa achiel kachiel koro kwang'eyo program manitiere e kindwa gi jotendwa man wayiero ni bidibed ni ker Ruto ni obiro mna limo jotelo koso biro ir jopiny. Mokwongo gik ma jotelo gi dwa timo kata ma gitero kuom rais onge kama gikawe pa jopiny mondo ging'e ni jopiny nigi rem gi kanye. E kinde limbe mare kaunti ma Migori mar 8 mar higa mokalo, jatend piny Kenya ne osidho chenro mag dongruok ma opogore opogore. Chenrogo ma oganda wacho ni moko kuom gidhi nyime to moko kwamo. Nitie gik manyocho chako ka mamoko samoro janeno ka dhi mbele to matin tin moko be pod ochung'. Koro jotendwa gi onego bed ni kata ka jatelo osebiro ka to gibedo gifuato projects ma jatelo gi ochako. Ka gima chako wadwaro kaka jopiny wane joma obiro mi kandaras mobiro mi contract owe timo shoddy work. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime ni manen jatend migawo mar arita pachoka Fred Matiang'i koro olando ni obiro laro kom mar tend piny Kenya yiero mar 2027. Ka oloso e lap magusi manitie kaunti ma Kisii, Matiang'i mabende ne oten kod josiasa mawuok e kaunti no kod mano mar Nyamira ne onyiedhore lele gino ma osebed ka ilieko. E kinde no jopiny bura ne oyuore romo no mane en mar Matiang'i ma okwongo mar siasa. Motelo ne mano jatend migawo no machon ne olimo bombe ma opogore e kaunti za Riogo, Marado kod jopiny mabende ne orwake kod sironyo. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno. Sisi hatutatusi mtu yoyote. Tukielekea mbele, tunataka kila kabila, Wakisii, Wajaluo, Waluya, Wakalenjin, Wakikuyu, Wapokomo, Wamasai na kila kabila wapate kukaa chini tupate kupata kiongozi wetu kura hapa. We want a good country. We want a country that is fair. A country that respects young men.
a country that takes students to school. Gavana Masia James Orengo juro were mondo bedie upara manyime kedo ne demokrasia mapachoka. Kaka jafamaro Tino Daniel Lero, Orengo makochung ni piny owacho nyaka chug duol matayo yiere pachoka IEBC kaka chik dwaro mar miyo jopiny thuolo mar bedo gi yiero makare. Koloso e kinde mane oyawe anga chenro mar gero kar konyruok mar joma mine kuonde thieth maboro to kod Sigomre manie kar chung od bura ma Ugenya to kod Alego Usonga. Gavana Masia James Orengo no jiwo rowere mondo mi owuog oko kendo oket piny owacho tesre. Every time after every election, the elections are stolen. And you're going to a Supreme Court also that is compromised. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. Yeah, so we have to change. We have to change this thinking. And I'm telling the people of the Republic of Kenya, from Sigomre today, things are not right in Kenya. Ochiwo siem ni yiero maduong' magana 2027 ok bi bedo ma oyanga kendo mar adier ka jopiny koro kawo ndamu mar rito kendo rango adiera e bede migepe mag piny owacho. Orengo bende onyiso kibaji mare ewi duol mochung' ne tayo yiero pachoka IEBC koni duolno nyaka koro chuogi kalore gi chike mathurka. If we are not careful, even this election that is coming is not going to be free and fair. I am looking at it critically. Even with this IBC, I can see the membership that is going to come out of this process. I am sure that unless they are constitutionally anchored and allowed the space, Kenya is not going to have free and fair elections. Orengo onyiso jotelo mapachoka ni en kinde mar tiyo ne jopiny kakoro nyaka gikaw okang' mar neno ni gichwalo chenro mag dongruok ne jopiny. We cannot worship leaders anymore. This is the time for leaders to be responsible and accountable to citizens, wananchi of the Republic of Kenya. And this constitution wanted us to have a democracy based on merit. If you read the constitution, the idea of leadership based on meritocracy is fundamental. Orengo en achiel kuom jotelo mawuok e duond bura noero mar ODM ma osebedo ka kwedo piny owacho mar Manywanda. Tino Daniel Ouma, Ramogi TV. Erokamana inya report mar Daniel Otino na makelo wayo mokongo chenro en marangichwela eno kanyo ka ote magu omoloka Jona PD kantiere umoja estate wacho ni oyie kod Matiangi Ombocha asai kone mano Jona PD wacho kamano anzai ko kawukindu Amoso Stevo Ramogi TV bero kinda Evans Oyuga Wasonga Wood Konge and kod Rosemary Oyuga Gimori Sajuang Akuku Jabwaja Ramogi TV Jacobo Omolo wacho ni aworo kaka Kenya nonro ok rum to iko en piny manadeno oka winjo maler otimari en lawi woda dore an rinya an Ramogi TV yo makare an kod jodalana to imosna Eli Mainya Jacob Zuma otiende mar Ojola Kisumu West Sub County ene ni makare weche manyien chopo na eyo makare erokomana inyanya kwa Ramogi wakawiyo machuok pod wantigi weche mathoth moiko ni chenro marang'echwele. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. In gi hawi ni warume od lamo doli. Kidwaro goch to warumo oko. An nyaka mi kum mager. Ikae mihero ga lweny seche te kulwant kaur. Okenan.
Machiegni kendo moko kuom rowere ma Mombasa ne omonjo log tich mar Ten County no ka gidwaro lere wi gima omiyo od bura mar county no pok opedho e lela budget molieki mar komenda 2025-26 kaka chik dwaro. Okang' ma kamane gikawo bang' thuolo mar pedho budget no e lela rumo tarik 30 dwe mar Ang'wen kaka chik dwaro. Kaluoro margi en ni kidek kadhe kapok okaw pach jopiny. Joja oko ni kod ler kowuok Mombasa. Rowere e kaunti ma Mombasa ne jomonjo log tich mar Tent County no ka gidwaro ng'eyo ler e wi okang' mar Tent County ma Mombasa rem pedho e lela budget molieki e hiko mwom 2022-2026 e thuolo mowinjore. Kae ne gigwandore gi moko kuom apisas mane otemo geng'onegi mondo mi kik gichop ir karan mar od bura e kaunti ma Mombasa mane gidwa dhi chwalo ng'ur makamano ire. Kata kamano, ne giyware magikone to gimuomo kendo chopo ir karan mar od bura mar kaunti ma Mombasa Salim Juma mane gilodho e apise kendo chwalo ne ng'ur margi. Ni financial year. Yes. Budget ya 2025-2026 ijatoka. Tunashangaa ni kwa nini ijatoka. Na zile vitu zote tunahitaji kama wa Kenya. Atupati services kwa hospitali kukiwa na budget. So imagine time yenye hakuna budget nini inafanyika. Madaktari si wataenda, madawa zitapatikana na kila kitu. And that is the reason why as the young people of this county we are here today to demand for what is rightfully ours. Na hapa siku ya leo sio siku ya business, hakuna waheshimiwa. So mimi hii document I discuss on Monday na mpaka Tuesday saa 8 mnaweza kuleta representation yenu watu watatu niweze kuwajulisha progress. Ywak gi maduong' en ni budget mosebed kikadho Mombasa okosebedo katiyo kaka owinjore gino magikone chal ne timore ni mar jopiny ok mi thuolo malong'o mar golo pachgi ewi budget makamano kapok opuodhe. Kilio chetu kikubwa ni kwa nini County Government of Mombasa wanaficha stakabadhi documents muhimu katika masuala ya maendeleo ya Mombasa. Sisi kama vijana kwa muda mrefu tumelaumiwa ya kwamba hatujihusishi katika processes za budgeting. Na mwaka huu tuko makini na tunafuatilia masuala ya fedha kuanzia budgeting mpaka approval ili kuhakikisha ya kwamba processes zote zinafuatiliwa. Na sheria inasema ikiwa hii budget ambayo wamepropose wao wenyewe bila kuhusisha wananchi ikishafika kwa county assembly, MCAs hawana uwezo kuibadilisha. They can only change 1% of that budget. Kumaanisha yale yao yatakuwa ameshapita. 1% wanaweza kuamua labda hii 1% tunaona biriani ndio imewekwa nyingi hapa. Wacha tupunguze biriani tukule mguka. Luoro margi en ni budget no kidek puodhe kapok okaw pach jopiny ka giwegi to gikoni wang' ni gidwa kawo ng'ala manyime mar keto Tent County ma Mombasa tesre korka weche mag telo kod dongruok. Hawaelezi kinagaubaga masuala ya finance, wanangojea time kama imeisha ndio waanze kuleta vichuzi wao. Walete vijana wakotane wapatiwe pesa shilingi 200-300 alafu wanasema wameparticipate watu wa Mombasa. Mji huu ni mji mbovu kabisa. Angalia hakuna maji. Mji ni second city Kenya, haina hata traffic light. Angalia sewage system vile mbovu. Wananchi hawahusishwi kwa masuala na ushuru huko juu wali ya juu. Na sisi tunawangojea. Hakuna budget tapitishwa hapa kama procedures kulingana na sheria hazijapitishwa na hazijafuatwa, because once it goes to the county assembly the MCAs watatuchezea mchezo wapata potea, wataipitisha na sisi tutaumia na tutalia tena kwa mwaka mwingine mmoja kutokuwa na maendeleo. Bang' chwalo ng'ur margi ne tend od bura mar county ma Mombasa, roweregi maluongore ni Gen Z okoni giduogo kate chariyo mar kawo duoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar Katiba Institute ochwalo kwayo doho mar chungo chenro mar od bura mamalo mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik manyien mar omenda mar NG-CDF. Katiba Institute wacho ni okang' mar chuogo omenda mar konyo senators ng'iyo kaka sirikal mag counties tiyo gi omenda jopiny en paro manyaka chwal ne jopiny mondo puodhi ombulu mar paro. Chris Owino ni kod ler mathoth. Jo od bura oyudo buok machielo e chenro margi mar reso omenda mar dongruok mar NG-CDF bang' riwruok mar Katiba Institute kwayo doho mondo nyon break e chenro mar kawo pach jopiny ma onego chakre chieng' wuok tich juma manyien. Jo od bura manie yweyo mar dwe achiel ne chano chako kawo pach jopiny ewi lokruok ma gichano keto e paro mar chik manyien madhi tayo omenda mar NG-CDF kaka yo mar luwo dwach doho. E bura margi Katiba Institute onyiso doho ni paro mar chik ewi NG-CDF mar chuogo ne senators omenda
mar ng'iyo ka counties tiyo kod omenda mag jopiny nyaka chwal ne jopiny e ombulu mar paro. Katiba Institute medo wacho ni paro matimo lokruok ne NG-CDF kaka yo mar miyo jo od bura teko matayo NG-CDF kaluwore kod chik onge tiende nikech sirikal mamalo nigi lai maber matayo NG-CDF. E komachielo, riwruok mar Katiba Institute wacho ni paro mar kawo pach jopiny e wi omenda mar NG-CDF en chenro mar ketho pes jopiny nikech lokruok ma ichano keto i paro ma kamano gin lokruok ma inyalo timo kod migepe mopogore opogore mag sirikal. Chung' maket gi mano bende okaw kod ogai mar ODM Raila Odinga ma okwedo paro mar chik manyien no ka olero ni NG-CDF onego ter ne counties. Today there's a Gazette notice. They are saying that they want to amend the constitution in order to legalize this CDF national government. What does national government have to do in the counties? In counties, we have counties which have got executive powers to implement. Let the national government let go of resources to the counties as provided for the constitution. Ewi mano, riwruok mar Katiba Institute dwaro mondo doho ochung' chenro mar kawo pach jopiny ewi omenda mar NG-CDF ma onego chakre chieng' wuok tich juma manyien kaachiel kod golo chik ne jaga bajet maduong' mar sirikal mondo kik gol omenda mar tayo chenro ma kamano. Why should you be building markets for counties? Let counties build a market themselves. How about affordable housing? Let counties build affordable housing. Then you will not be talking about 15%. You will be talking about 35 to 40% devolved funds. Then you can blame the governors if they're not working. Kopogore gi mano, riwruok mar Katiba Institute dwaro mondo gai mar doho Martha Koome ochuga put moyedhi mar joyal buch adek mar winjo bura margi. Magi timore kinde ma jood bura dhi nyime kod goyo debe ne NG-CDF ka jood bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba dwaro ni mondo kik keth omenda mar NG-CDF. Hii CDF inafanya kazi mzuri. For the record, we are in support of it. In fact, I think the issue should not be removing it. I think the issue should be adding. Mimi vile nimeona katika Kenya, for equity to thrive, tukue na Wakenya wote wanatoshana. We must do as much as possible kuondoa pesa mingi Nairobi, pesa ikuja katika vijijini. And therefore ni vizuri tuendelee kuunga mkono CDF hata iongezwe fedha. Ndindi Nyoro bende dwaro njaga bajet maduong' mar sirikal Margaret Nyakango omi jood bura thuolo mar dhi nyime kod miyo jopuonjre mochando omenda mar bursaries. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Paro mopogore medo mienjo ewi chenro mar yaro lai mar gach reru kara SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba ka jopiny bende ogolo pachgi ewi chenro mar yaro ndara mawuok Rironi nyaka Mau Summit. Mago duto manyocha opuodhi gi limbe ma jatend piny Kenya e piny China. E kinde ma jopiny chiwo pachgi, migawo mar gedo mar Apeini bende osechiwo duoko ewi penjo ma yande opedhi gi seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda ewi nonro motenore gi ndach reru mar SGR mawuok Naivasha nyaka Kisumu. E duoko no mochiw gi jatend migawo Davis Chirchir oyangore ni Kisumu dhi yudo ber mar bedo gi tesende buora mag garino kendo geno ni odhi yawo ohala. Jafo marwa ma Kisumu Center Dhiambo ni kod ler. En chenro ma sani sirikal ni godo mar neno ni oyar lai mar reru kata SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba kaachiel kod yaro apaya mar Rironi nyaka Mau Summit. E chenro no mar gero ndach reru mar SGR sani omako mach bang' wuok mar jatend piny Kenya William Ruto e piny China. Motelo ne mano, tarik 19 dwe mar adek higani, seneta ma Kisumu Profesa Tom Ojienda ne opedho penjo ne komiti mar ndara mondo oyud duoko motenore gi chenro manitie mar gero ndach reru no mar SGR kaachiel kuom penjo ne en ng'eyo matut bor mar ndach reru no to kod kuonde ma owinjo olu moriwo koda ka tesende ma ochan ketne.
Duoko mar migao mar dongruok mar apaya ma ochokogno kod jatend migao Davis Chirchir oyango ni ndach reruno dhi ringo e kidieny mokwongo phase 2B mabor ni romo kilomita 262 kawuok Naivasha nyaka Kisumu, kaeto bang'e idhirie kawuok Kisumu nyaka Malaba kuom kilomita 107. Bor mare duto koriw dhi bedo kilomita 369.3. Ndach reruno dhi luwo counties kaka Narok, Bomet, Kericho, Nyamira, Kisumu, Vihiga, Siaya, Kakamega kod Busia. E kaunti ma Kisumu, borne dhi bedo kilomita 77. E kaunti onogo ma Kisumu, migao mar wuoth yango ni geno bedo kod tesende 6 mag gach reru ka oriwo Ahero, East Kolua, Kibos e kind mamoko. Achiel kuom penjo mane openji gi Seneta Tom Ojienda neno kenge mag chulo jogo mandach reru dhi kalo e gwengegi. Kamano migao nodwoko ni nonro ma idhi tim dhi yango jogo mowinjore michudo kendo biro tim kamano ka iluwo chik matayo chenro mag lowo e pachoka Land Act. Chenrono bende dhi nyono duol ma ochung' ne lowo e pachoka National Lands Commission. Kaluwore gi chenrogi, jokanyo e boma ma Kisumu ochiwo pachgi e wi okang' mar chulo ndach reruno nyaka Kisumu. Wach mar SGR nyaka Malaba en wach maber ma dhi konyo ohala dhi malo, to dhi miyo gik moko dhi piyo piyo. Watu wote watarudi kwa SGR, basi zitakuwa zinaumia, hizi magari ndogo ndogo zitaumia. Ni kama wanaua sekta ya matatu na mabasi. Pesa fare dhi punguza. Itiyo gi pesa matine fare. To wan wadhi konyora konya kendo mzigo wabe wabiro go dichiel, ok ni wachakwa we mzigo biro gi lori. Kata wan seche ma waloso geche wa kwa dhi omo spares Nairobi mokiro ka idwa ni kaw kata mana engine moro to mondo yud gari minyalo ting'e bedo matek. Koro kokelno SGR manyalo miyo chop peyo ubiro ting'o handwa malo. Kopogore gi SGR, jopiny bende omedo poyo okang' mar yaro ndara mar Ironi kadhi Mau Summit ma bende giwacho ni dhi kelo fuong'ruok e chenro mag wuoth. Samoro jam ka giwuok Nairobi, jam pek nyathiwa ma samoro ido niya wang'ado ne abiria geche 4 gari pok odonjo. Iwinja, koro wambe no wakwayo nyathiwa ka sirkal nyalo timo gimoro ailano wadhi mor kendo wadhi winjo maber nwach. Kinde ma geche kawe ndara biro bedo maber to wang'eyo kendo wamedo kwacho ni kata yaw ndara no kik geche dhi e speed ma ok owinjore kodgi. Jowuoth gi johala yango ni kuom kinde mathoth, wuoth kod golo mwandu kowuok Nairobi osebedo negi matek, kendo koro sani gineno ka yot moro dhi betie. Wandalo mwadhi wero, ikwame ndara tin, accident ng'eny, koro koyawe, dakika ti donjo Nairobi, dakika ti duogo. Movement dhi bedo kod mayot kata wan bende wabedo go gi tich mayot kata ka wa travel kwa dhi waro mwandu Nairobi kata ka wadhi waro mwandu be Mombasa. Kwayo gine sirikal to chalo kamae. Ndaro bebe nyue gi bams oketi mondo wadhi tich. Mane gima kwayo. Polisi uoga kaka Raila wacho chani polisi kikibede ndara. Hata kama watakuwa kwa barabara wapunguzwe. Si hapa kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine. Hizo ma 50 ma 100 wanachukua hiyo. Inaleta bala. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. County Mama Bay ne oriwore gi counties mamoko e dhialo odiechieng' mar tuo mar athung'a kata World Asthma Day, kama jotuo mag asma ne okwayo sirikal County Mama Bay mondo okonygi e yore mag thieth. Jotugo wacho ni tuo mar asma yedhe ne nengogi ni malo ma thothgi ok nyal kalore gi yuto margi mani piny. E County Mama Bay mangima ute thieth 2 manyal kinyi gi mano ma Marindi ma ema itime thieth mar asma nono maonge chudo kendo chuno jotuo mondo law thieth e osuptendego. Jokanyo masiro sekta mar thieth e County ma Homa Bay okoni tuo no ok onego okaw kaka chira kendo en tuo manyalo gare kendo ok onyal landore. Who missed school because of asthma, but with the right treatment, the follow-up and the support, this child can attend school regularly and live confidently. That's the difference that a proper asthma care can make. Asthma is a chronic disease, but it doesn't have to limit lives. With the right diagnosis, the affordable and accessible treatment, continuous follow-up care and support, everyone deserves a chance to breathe freely. Kaya unyuli gigini ni nyathung samora mora okotimo ni inkoro ng'adni buch tho inya yudo kony inya yudo yath. Kunjo ko wacho mag
tuo machando ji mokalo milion 200 e piny ngima. E Homa Bay ka kor wan gi kar thieth ma Marindi, Nyalkinyi ka be wantie mikonyo jogi. To kamoro amora mitie giseketo lakteche oseket ka molonye weche kibiro ka inya konyi yedhe inya mi. At first ne adhi ka jolemo gi nae nono. Koro gi sani nyaka ne Medicine Sans Frontieres bi Nyalkinyi asewinjo yot kabisa kendo nyaka sani an gi inhaler. Kambi mar wuoth mar View Travel biro bedo kata wuodhe duto mar kambi mar okumba mar thieth mar AAR. Magi ne oyangi bang' ogirimiti mane kambi mar okumba mar thieth mar AAR ochwe kogno kod View Travel. E kinde nyasino, kambi mar AAR bende ne ochiwo mich ne agents mag-gi mosebedo katimo kata kacholo tijegi e yo makare. Mich makamano riwo wuoth mar juma achiel e piny Singapore kod Malaysia. This is just another way of, the corporates out there and the people out there to see what we can do. There is more we do other than incentive travel. As View Travel, we focus more on, the wholesome logistics, from team buildings to business travel, to even just booking flights to any destination, domestically or internationally. So this is AR giving us this confidence and trust, and entrusting us with this important trip of theirs shows, what View Travel stands for in the industry. I'd like to first thank AR for organizing this amazing trip for us. The partners who have been with them last year and who have probably given good business, and this is the incentive tour that they're giving us, and the itinerary also looks so amazing. I'm really looking forward to that. We have partnered with View Travel. We really appreciate the support they've offered us in terms of organizing for the travel, getting us all the arrangement, itinerary, and we think that we have a right partner in that space. We've started using View Travel even for other travels that we have, and we have experienced a significant improvement in terms of speed, efficiency, and value, actually, and even learning about new places and new areas that we can be able to visit, both for official trips and for the business trips, official trips, and the trips that we just want to have for our staff, either team buildings. Jack on the beat. Sitani yaniandamana, ndo maana nilikimbia. Ilikuwa shida gani hiyo? Kitemu ni dira huko. Tidhinge mume no chaka nikazungu polome. Come back selected. Bana isikue hivi. Ido daka. Kiko tem. He's a very close friend of mine. Idu waronango. Nini nyako ka winjo ki water fenjo aneto. What are you saying? Twisted do new gerema. Ay. Are you really normal? Why are you running? Mano di bed pi modho kosen pi maliet. Machiegni pau tuke jatend piny William Ruto chiwo singo mar dhi nyime gi siro weche mag tuke pachoka kokwayo jokanyo mondo obi kanyakla mar gero mich mar rowere sekta ma owacho nigi mwandu kendo nyalo konyo jotugo masani kendo mabiro. Ruto ne loso e kar jot mar jatend piny buore Nairobi kama ne orwake okombe maduong' mar UEFA Champions League mane okel pachoka. Jatend piny nogoyo erokamano ne riwruok matayo tukegi kuom kelo kombe no pachoka
Kuom thuolo machielo kowacho ni ma biro bedo mijing'o ne jotugo mondo gitim manyalre mar bedo gi chia mar tugo. Okombe ne olorore pinje e kinde mag klepe tugo yelo mar nus finals. Ruto ma njera mar Arsenal nigi geno ni club no biro loyo PSG e telo mar ariyo kendo ng'ado tiko mar finals kendo kawo okombe no. And indeed delighted to join you today to receive the UEFA Champions League trophy here in Kenya. I guess this is the one. And I am especially pleased to note that Kenya is one of the only 5 countries selected to host the trophy this 2025 tour. On behalf of the people of Kenya, let me say that we are truly honored to host the trophy once again, especially given the tremendous and passionate support that football enjoys across our country. Tim mar adhula mar Kenya, jotugo ma yawuoyi ma higni piny mar higni 20 Rising Stars nochako marach tukegi mag pinje Afrika bang' tim mar Morocco wuok chien kendo loyo gi gonde 3-2. Kenya noyudo gol margi mokwongo e dakika mar 16 kokalo kuom jatugo Lawrence Okoth kapok Morocco yudo gol margi kokalo kuom jatugo Mohamed Zabiri. Zabiri nomedo Morocco gol mar 2 e dakika mar 54 ka chuny jo Kenya noduogo